Okay, so today all of you, good afternoon all of you. So இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்க போகிற முக்கியமான விஷயம் வந்து சொன்னால் it is targeted for grade 9, 10 and 11 students. The heading is relative pronoun. Okay, relative pronoun. அதாவது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க relative pronounல வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கணக்கு வகையிலான relative pronouns பார்த்துருப்பீங்க. There are 5 main pronouns: subject pronoun, object pronoun, adjective pronoun or possessive pronoun type 1, possessive pronoun type 2 and last one reflexive pronoun. and 5 வகையான pronouns பார்த்திருப்பீங்க. அதோடு வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இன்னொரு வகையான pronouns அதோட related தான், பட் pronouns னா பிரதிபெயர்ச்சொல். பட் அந்த பிரதிபெயர்ச்சொல்லுக்கு பதிலா இன்னொரு வேர்ட்ஸ் இருக்கு, அது வந்து நாங்க சொல்றது relative pronoun. relative pronounன்றது வந்து ஒரு ரெண்டு சென்டென்ஸை வந்து கனெக்ட் பண்றதுக்கு பயன்படுத்துறது தான் என்ன relative pronoun. ஸோ இதில் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் என்னன்னு சொன்னால், ஒன்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த ரிலேட்டிவ்ல வந்து முக்கியமான விஷயம் இதில் ப்ரொனவுன்ஸ் முக்கியம். ஓகே, ப்ரொனவுன்ஸ் முக்கியம். அதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் வந்து WH கொஷின்ஸ் கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, மெயினாக வந்து W தான் தேவை, பட் இதில் வந்து WH கொஷின்ஸை மெயின்டைன் பண்ணிங்கிறது அது தெரிஞ்சால் சரி. ஸோ வாட் ஆர் த W கொஷின்ஸை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒன்று who, மற்றது which, மற்றது when, மற்றது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் who or whom, சரி, மற்ற where. இவ்வளோ தான் நாங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயம். மற்ற வாட் அதெல்லாம் பெருசாக யூஸ் பண்ணுறதில்ல. ஸோ ஹூன்னு சொல்லிக்கு வந்து ஒரு பர்சனை குறிக்கக்கூடிய இருக்கும், விச்ண்டா ஒரு பொருள், வென்னண்டா ஒரு காலப்பகுதி, ஹூமண்டா ஒரு ஒப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுனா வரைக்க இது வந்து சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன், அது ஒப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன். பட் வேன்றது ஒரு பிளேஸை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்குது. ஸோ இந்த இது வந்து இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு கேட்க எப்படி இப்படி ஆன்சர்ஸ் வேறு மட்டும் திங்க் பண்ணீங்கன்னு சொன்னால் அது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கக்கூடிய இருக்குது. Okay, so we will go to next page. Okay, so இந்த அடுத்த பேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. We can check the example. The baby who is wearing a pink bow is my sister. So இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த whoன்றது வந்து யாருன்னு கேள்வி கேட்க வந்து ஆன்சர்ஸ் வேறு நாங்கள் சொன்னீங்கன்னா the baby. ஓகே, அந்த பேபியை தான் நாங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் the baby who is wearing a pink bow is my sister. அதாவது அந்த குழந்தை அந்த பிங்க் bow தலையில் வந்து ரிப்பன் ஒன்று வச்சிருக்கு, அதுதான் என்ன செய்ய குறிக்குதுன்னு சொன்னால் என்னுடைய தங்கச்சி என்று சொல்லுவாங்க, இஸ் மை சிஸ்டர். அப்போ இந்த ஹூன்ற வேர்ட் தான் நாங்கள் சொல்றது வந்து ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன். அடுத்த எக்ஸாம்பிள், பட் த டெடி இஸ் மைன். ஆனால் என்னுடைய டெடி, அந்த கையில் இருக்கிற அந்த டெடி அது வந்து என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் தண்டை. விச் ஐ காட் ஃபார் மை பர்த்டே. அது என்னுடைய சொன்ன என்னண்டா, அதாவது அது எனக்கு பர்த்டே கிஃப்டாக கிடைச்சதுன்னு சொல்லுது. ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு பர்சனை குறிக்க வந்து ஹூ யூஸ் பண்ணோம், பட் ஒரு டெடியை குறிக்க வந்து விச் பாவிக்கப்பட்டோம். ஸோ ஃப்ரம் திஸ் ஹூ என்ற கொஸ்டின் கேட்க நாங்கள் என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம்னு சொன்னால் ஒரு பர்சன் ஆன்சர் வரலாம். ஒரு விச் என்று கேட்கன்னு சொன்னால் எந்தன்னு சொல்லிக்கு வந்து அது காமனான ஒரு W கொஸ்டின். ஸோ அதுக்கு வந்து நாங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் ஒரு பொருளுக்கு விச் பாவிக்கலாம். ஸோ பாருங்க ரெண்டு சென்டென்ஸ் இருக்கு. த பேபி இஸ் வியரிங் அ பிங்க் bow, பட் த பேபி இஸ் மை சிஸ்டர். அப்போ த பேபின்ற ஒரு பேபி வட்டி போட்டு தான் அந்த ஹூவை ஜாயின் பண்ணியிருக்கு. ஸோ ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் கூட வந்து எந்த யூஸ் பண்ணலாம்னு சொன்னால் சப்ஜெக்டுக்கு அடுத்து தான் வரும். ஓகே, சப்ஜெக்டுக்கு அடுத்தா வரும். இல்லாட்டி அந்த சென்டென்ஸுக்கு வந்து அடுத்த சென்டென்ஸ் ஜாயின் பண்றதுக்கு முதல் அடுத்து வந்து விச்சல் பாவிக்கலாம். சரி, ஓகே. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா we can see in a sentence, the baby who is wearing a pink bow is my sister. So here this is the relative pronoun, this is the relative clause. Okay, sentence அவ ஜாயின் பண்றதுக்கு பயன்படுத்துற இந்த sentence. But the teddy is mine which I got for my birthday
ஸோ இது வந்து விச்ன்றது ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன். இந்த விச் எதை குறிக்குதுன்னு சொன்னா the teddy. இந்த who யாரை குறிக்குதுன்னு சொன்னா the baby. சரிண்ணே. ஸோ I got my birthday என்றது வந்து ரிலேட்டிவ் க்ளோஸ். ஓகே, க்ளோஸ் சொன்னா ஒரு சென்டென்ஸ் கிட்ட ஒரு சென்டென்ஸ் வர மாதிரி பட் ஃபுல்ஃபில் ஆன சென்டென்ஸா இருக்காது, ஒரு ரிலேட்டிவ் க்ளோஸா இருக்கு. அந்த விச்சை வந்து சப்போர்ட்டா இருக்கிற ஒரு சென்டென்ஸ் பயன்படுத்துறது என்ன சொல்றேன், ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் சொல்லுவோம். ஓகே, தட்ஸ் குட் அண்ட் we can go to next page. ஓகே, ஸோ அடுத்து ஒரு கொஸ்டின் இதை பார்ப்போம். அடுத்ததுன்னு சொன்னா ஒரு கார் இருக்கு. This is my car I bought last year. So this is my car இது ஒரு சென்டென்ஸ், இது ரெண்டாவது சென்டென்ஸ். This is my car I bought last year என்றது வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா this is my car, காரை தான் டார்கெட் பண்றோம். சரிண்ணே. ஸோ கார் வந்து ஒரு திங்கா எடுக்கலாம், ஒரு பொருளை எடுக்கலாம். சரிண்ணே. ஸோ அப்போ இதுக்கு பதிலாக என்ன செய்யணும்னு சொன்னா which என்ற ப்ரொனவுனை பாவிக்கலாம். questions I bought last year. ஸோ இந்த which யாரை குறிக்குதுன்னு சொன்னா இந்த காரை, my car, அதுதான் whichன்னு சொல்றோம். ஸோ அப்போ இது வந்து ஒரு ரெண்டு சென்டென்ஸை வந்து ரிலேட் பண்றதுக்கு வந்து யூஸ் பண்றது தான் இந்த which. அதை நாங்கள் சொல்றது ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன். ஸோ எதுவும் போடலாம் பட் திங்க் பண்ணி பாருங்க. ஸோ இல்லாட்டி இந்த விச்சுக்கு பதிலாக தட் ரெண்டு பார்ப்போம். ஸோ அதில் வந்து சார்ட் ஒன்று காட்டுவேன். ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா ஈஸிஃபுல்லாக இருக்கும். சரிண்ணே. அதை வந்து ஜாயின் பண்ற இன்னொரு சென்டென்ஸை, அதாவது WH கொஸ்டின்ஸுக்கு வர சென்டென்ஸுக்கு பிறகு வாரது ரிலேட்டிவ் க்ளோஸ்ன்னு திங்க் பண்ணீங்கன்னா ஓகே. சரிண்ணே. ஓகே, so we can go to the next page. Okay, here relative pronouns என்னென்னு பார்த்தோம்னு சொன்னா ஒன்று who, matter which, when, that, where. so இந்த whoக்குள்ள வர்றது தான் இந்த whom. இது வந்து சப்ஜெக்ட் ஆன்சர் வர்றதுக்கு, இது ஆப்ஜெக்ட் ஆன்சர் வர்றதுக்கு whom யாரை என்று கேள்வி கேட்போம். which என்று சொன்னா ஒரு திங் ஆன்சர் எடுக்கக்கூடிய இருக்கும். சரிண்ணே. when என்றது வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு டேட், ஒரு காலம், என்ன டேட் அல்ல டைம், அதை யூஸ் பண்ணலாம். whereன்றது ஒரு பிளேஸை குறிக்கும். சரிண்ணே. இப்படியா வந்து நாங்க என்ன செய்யறோம்னு சொன்னா ரிலேட்டிவ் பண்ணலாம். ஸோ தட்ன்றது ஒரு கொமன். ஓகே, கொமன் வர என்னன்னு சொன்னா எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய இருக்கும். இப்போ உங்களுக்கு டவுட்டா இருந்தா ஹூக்கு பதிலாக டெட்டும் பாவிக்கலாம், விச்சுக்கு பதிலாக டெட் பாவிக்கலாம், வென்ன்றது யூஸ் பண்ணலாம். பட் வியான்றது அதுக்கு கூட வந்து ஃபோக்கஸ் பண்றது அந்த பர்சன் ஹூவையும் பட் விச்சையும் பொருளா இருந்து நாங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணலாம்னு சொன்னா தட்ன்ற வேர்ட் பாவிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இது வந்து ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன்ஸ் என்னென்ன யூஸ் பண்ணோம். ஸோ H questions யூஸ் பண்றதில்ல பெருசா வராது. ஓகே, so we can go to the next page. Okay, here a relative clause is used to give an essential, ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை, ஒரு தகவலை கொடுக்கிறது அல்ல எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன், முக்கியமான அல்ல மேலதிகமான விஷயங்களை குறிக்கிறதுக்கு on the noun which is in the main clause. so இதான் main clause. okay, this is the main clause. This is my car. Okay, and which is the relative pronoun here? And I bought the last year, that is a relative clause that relates the two sentences. Okay, so here this is my car and another one is I bought the last year. That connects the two sentences with only the words of a relative pronoun. Just you can watch and you can be clear, no need to be doubt. Okay, so that is called relative clause. Also relative clause after the coming the WH questions. Okay, after the if you see the which or who, when, so as a W question you can, after that you can focus that is a relative clause which relates the first sentence. முன் வசனத்தை வந்து ஜாயின் பண்ற ஒரு வேர்டுக்கு பிறகு வாரது ரிலேட்டிவ் க்ளோஸ். ஒரு சிச்சுவேஷன் நாங்க ஸ்டார்ட் பண்றோம்னு சொன்னா அது நாங்க சொல்றது மெயின் க்ளோஸ்னு சொல்லுவோம். மெயின் க்ளோஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன்ஸ். Just focus the words. So for to easier you
Focus on it. Okay. The boy cried loudly. Who lost the race in the last second? So இது வந்து who ன்றது relative pronoun. இது வந்து main clause. இது வந்து relative clause. So இந்த who யாரை குறிக்குதுன்னு சொன்னா the boy. Okay. The boy cried loudly என்ற ஒரு sentence. ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா lost the race ன்றது வந்து இது வந்து ரெண்டாவது sentence. சரி, அப்ப அந்த ரெண்டு சென்டென்ஸையும் வந்து ஜாயின் பண்றதுக்கு கன்ஜங்ஷன் மாதிரி தான் இருக்கு, பட் அது ஒரு ப்ரொனவுன். இந்த who வந்து ஒரு ப்ரொனவுனா தொழிற்படுது. the boy என்று இருக்கும், the boy வட்டி போட்டு இந்த who போடலாம். சோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். The coffee shop which is next to the central park is my cousin's. சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸையும் வந்து மூணு விஷயங்கள் சொல்லப்படுது. The coffee shop இதான் டார்கெட். சோ இந்த whichக்கு பதிலா வந்து என்ன யூஸ் பண்றேன்னு சொன்னா the coffee shop is next to the central park, அது ஒரு விஷயம். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா சொன்னா ரெண்டாவது விஷயம் is my cousins, இது கசினுடையது. அப்ப இதுல வந்து ரெண்டு விஷயத்தை சொல்லப்படும் இந்த coffee shop. அப்பதான் பிரேக்கா யூஸ் பண்ணினு கமா இந்த இதுல ஒரு கமா, here also a comma. சரியா? Okay. Next one. Our teacher who comes from Kandi is very tall. இது வந்து ஒரு தொடர்ச்சியான சென்டென்ஸ், நான் ஸ்டாப்பா போகுது. ஸோ அதனால இந்த கமா யூஸ் பண்ணல, பிகாஸ் அது ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை சொல்லப்படுது, இம்பார்ட்டன்ட் மெசேஜ். ஸோ யூ டோன்ட் நீட் டு யூஸ் கமா while talking. So you can break, you no need to use no need to be pause. Okay. Our teacher who comes from the Kandi is very tall. So a direct sentence ah poikkalam. The frock which was stitches my mother looks nice. So in the which என்றது ஒரு relative pronoun. So the frock கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணணும். ஸோ அதனால நாங்கள் என்ன செய்யணும்னா த்ரூவா சொல்லிடு the frock which was stitches mother அப்படின்னு டிரெக்டா போயில. So it is wrong. So you want to say as the frock. So you have to pause a minute or second. Then which was stitches by mother look nice. So this is one of part of that. Okay. Okay, next one. Starts with the relative pronoun. Here, the baby who is wearing a pink bow is my sister. This is one of the relative pronoun. Okay, relative pronoun, and this is a relative clause. Khadi visits her aunt. Here is a comma. You need to be stop a pause. Who lives in India with her family. So the who வந்து குறிக்குது யாருன்னு சொன்னா Khadi. Khadi, that is one of my sister, won the gold medal for the oratory. ஒரு oratory என்ற இதுல வந்து ஒரு gold medal கிடைச்சிருக்கு. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சொன்னா that. Who first of all ரெண்டாவது that பாவிச்சிருக்கு. She died in the house where she lived in the husband. So இந்த whereன்றது ஒரு place குறிக்குது. So இந்த that-ன்றது வந்து என்னத்தை குறிக்குதுன்னு சொன்னா அந்த gold medal இந்த oratory கிடைச்சதுன்னு சொல்லி போட்டிருக்கு. Mala was sleeping when Rani arrived at home. So whenன்றது வந்து ஒரு காலப்பகுதி, ஒரு டேட் டைமை குறிக்குது. So Mala sleeping வந்து திரும்ப பொழுது அந்த டைம்ல வந்து ராணி arrived home, அந்த வீட்டு டைமுக்கு வந்துட்டா. So this is one of the part that starts with the relative pronoun. இது வந்து relative pronoun start பண்ணக்கூடிய விஷயத்தை சொல்லப்பட்டிருக்கு. Okay, next page. Okay, here relative clause can be categorized into two parts. One is defining relative and non-defining relative. As I have notes here, give essential information on the noun. ஒரு முக்கியம் ஒரு பேச்சொல்லுக்கு முக்கியமான விஷயத்தை எடுத்து கொடுக்குறேன்னு சொன்னா நாங்க என்ன சொல்றோம்னு சொன்னா defining relative pronoun.
Defining relative clause. And specific one, no commas here. We don't need to use commas. Okay. And next one, as a non-defining relative clause, now we can see here, give extra information. To the person or things, and comma is used here. So, defining relative pronoun, no need to use comma, but as a non-defining relative pronoun, you need to use commas. So that's a river. Here, because it describes not a specific one, extra information only. Okay. If you give extra information about that, you can use as a non-defining relative clause. If you use that is a specific one, the answer is specific. ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒரு எசென்ஷியலா இருந்தா நாங்க என்ன யூஸ் பண்ணலாம்னு சொன்னா defining relative clause. So you don't need to use commas. Here commas as a defining, non-defining, you need to use commas. Okay. So next page. Use of commas in a sentence with a relative clause, and we can see a defining relative clause. Commas are not placed when the relative clause essential or defines the previous word. ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை வந்து ஒரு முக்கிய டார்கெட் பண்ணப்படுதுன்னு சொன்னா ஒரு ஜெனரலான ஸ்பெசிஃபிக்கான ஆன்சரா இருக்கு. So you need not to use a comma. He is the man that I met at the conference. So இந்த that பதிலா move ஆயிக்கலாம். சரி. Met at the conference சொன்னா இந்த that வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கா குறிக்குது இந்த இது. the definite articles, indefinite articles ன்னு கிடக்கு. So the ஒரு சுட்டி காட்டுற விஷயத்தை காட்டப்படுது. So conference so that வந்து relative pronoun யூஸ் பண்ணிருக்கு. So non-defining relative pronouns commas are placed when the relative clause is not essential. முக்கியமான விஷயம் இல்லாட்டி ஒரு டார்கெட் பண்ணப்படலைன்னு சொன்னா நீங்க என்ன யூஸ் பண்ணலாம்னு சொன்னா you can use you need to use the comma. I have just come back from the city. ஒரு முக்கியமான இது ஒரு விஷயம் இல்ல, just ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்லிருக்கு where John lives. So where John lives என்றது வந்து ஒரு ஸ்பெசிபிக் இல்ல. இப்போதான் நான் சிட்டிக்கு வந்து நான் எங்க where John lives இல்லாட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா கட்டாயம் பிரேக் பண்ணணும் பாருங்க. I have just come back from the city, just suppose where John lives. So இதுதான் நான் சொல்றது வந்து where we can use as a comma and no need to use a comma. Fine. Next page. Here, defining relative clause as essential information. Okay, and they are the people who that bought our house. So this is a defining. So no need to use a comma. ஒரு முக்கியமா இருக்கு. சரி. The people, the man, the car which is my garage is not mine. And the car. Next one, the woman. சுட்டுக்கா ஒரு ஸ்பெசிபிக் சொல்லப்படுது. Who lives next door works in a bank. So defining articles, non-defining articles, a and the பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா a and வந்து நாங்க என்ன செய்யணும் சொன்னா non-defining, the defining. அந்த ஆர்டிகல்ஸ் அதை வச்சு கொண்டு டார்கெட் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை சுட்டி காட்டுறதா இருக்கு. So here, so defining relative clause, so no need to use a commas here. You can overflow the sentences directly. Okay, so next page you can see here as a non-defining relative, so you need to use commas here. You can see extra information. Okay, extra information here can be omitted or avoided the sentences. அது முக்கியமானது இல்லை. For example, we stopped at the museum which we had never visited before. So இதுல வந்து சுட்டி காட்டப்படுதுன்னு சொன்னா என்னன்னு சொன்னா முக்கியமா டார்கெட் பண்ணது இல்லை. So அதுதான் சொல்லியிருக்கு. So here I have just come back from the city where John lives. So you know
through that. So you want to be break. Okay. Next one. Yesterday I met a woman named Susan whose husband works in London. So there is also not a main essential part. So just a common general. His brother who works at the supermarket is a friend of mine. So here they have break two types. So his brother is talking about the works at the supermarket, and also he is my friend. So just a common general knowledge. Okay, next one. Here. So add commas where necessary. Remember, not all sentences need them. Okay. So we can see this is the dictionary which I bought yesterday. So it's a specific here. So you need to use comma. My youngest brother, who is the grade 4, can sing well. The youngest brother who is singing, so no need to use comma. So my youngest brothers, they have a specific here, but it's a can sing well, so no need to. You can say my youngest brother who is a grade 4 can sing well. So continuous, you can say sentences. The children's film Handia, okay, specific one, which was directed by Tyson Towa, won an international award. So two sentences have directed that. Do you know the boy who is standing here? So do you know the boy, specific one, who is standing near the gate? Rice, you want to break, which is grown in many Asian countries, is the staple food of the Sri Lanka. So here two sentences. Rice, you want to break out the specific one, so you want to break out. Next one. Sujita, whose father works in the embassy, has a. So Sujita, whose father works in the embassy, has a large collection of the foreign stamps. Okay. Last one. The rice which we had for lunch today was very good. So the rice which we had for lunch today was very good. So if you don't eat the rice which you have, you can continue. If you like or not, you can't. You don't need to use the comma. So as a point, you want to target that. Okay. So next one. The car is in garage is not mine. The novel which were written by J.K. Rowling are interesting. Grandpa is a very intelligent person who cares us a lot. So this is not a specific one. Okay, so that's why I use. The cake was delicious, which was prepared by my sister. The monuments that was built by the king. So it's specific one. Sergeant is the Taj Mahal. And next one, the plant that were planted by the Sandhi are herbs. So this is where you can see where you can use the comma and no need to use the comma. Okay, here as a two sentence you want to join here. You can check here. A girl is now in hospital. Okay, she was injured in the accident. So here you can see the girl. Okay, the girl, and here the she. So you want to cut the she. Okay, and here you can say the girl is now in hospital. Dash or was injured in the accident. So you can see here we can say as a who. Okay, so a girl is now in a hospital who was injured in the accident. So we can focus as a she when you cut out the she and say who was injured in the accident. Or you can say a girl who is now in a hospital was injured in the accident. So you can write in two types sentence. First one I say a girl who is in a hospital. So we have to cut out the she and remove the she and you can put who was injured in the accident. Okay, yeah, because of subject. Or otherwise you can say a girl who is now in the hospital was injured in the accident. So you can use two types of sentences.
Next one, a man told me you were away, he answered the phone. So a man இதுல வந்து குறிக்கிறது என்ன சொல்றேன், he. So a man told me you were away, who answered the phone? Okay. Next one, a waitress was very impolite and impatient. So the waitress தான் குறிக்குது. So இதுல வந்து she க்கு பதிலா a waitress was very impolite and impatient, who served us? யார் வந்து சாப்பாடு உங்களுக்கு தந்தவே அவன் வந்து என்ன செய்யணும், பொலைட்டா இன்பொலைட்டான விஷயமா காய்ச்சவா, மற்றது இம்பேஷண்டா பொறுமை இல்லாதவன் இருந்தா. Okay, so next one, a building was destroyed in the fire, it has now been rebuilt. So a building மற்றது வந்து இந்த இட்ட குறிக்கிறது. ஸோ இந்த இட்ட வட்டி போடு, a building was destroyed in the fire which has now been rebuilt. இப்போ அப்போ சொன்னா ஒரு பொருளா சொல்றோம் building, so which என்று பாவிக்கலாம். A bus goes to the airport, it runs every half an hour. So a bus, so இது அந்த இட்டுக்கு பதிலா என்ன பாவிக்கலாம் சொன்னா which runs. A bus goes to the airport which runs every half an hour, or a bus which goes to the airport runs every half an hour. You can use two types of sentences. Next one, I saw the man, he closed the door. So the man, so in the he போடு, I saw the man குறிக்க பதிலா so who closed the door. இந்த கதவு சாத்தினா யாருன்னு சொன்னா இந்த man சொல்லுங்க. The girl is happy, she won the race. So இதுல வந்து முக்கியமான the girl சொல்லப்படுது, so she cut out பண்ணலாம். So the girl is happy, who won the race. So that's easy one. The student from the China, he sits next to me. So you can cut the he and you can use who. The student is from China, who sits next to me. Or you can say the student who is from China sits next to me. Okay, you can look that about that. And next one, we are studying the sentences. So they have what order. So we are studying the sentences which contain adjective clauses. The taxi driver was friendly. So that the taxi driver, so on the he what order, என்ன சொல்லலாம், the taxi driver was friendly, who took me to the airport. Whom பாவிக்கலாம் because he has a verb, so you can say who. Okay, next one, the woman was polite, she answered the phone. So the woman, so she cut பண்ணி போடு, the woman was polite, who answered the phone. So this is one of the practice exam, so you can focus on it and it will be easy for you. Okay, next one. So here you can see, we can look out this in grade 9, as in the grade syllabus book. So here, as a relative pronoun, as a subject, you want to get the answers as a subject. You want to ask question, you can use as a relative word as who and that. From the beginning, I have said to you, you can see the chart and you can note the chart in your notebooks. As a thing is a non-person, so you can use a which or that. Okay, which or that. Okay, fine. Then as a object answer. Okay, so you can say as a whom or what, whom of that. So you can, I have said as a that you can use here and also you can use here. So object answer இருந்தா நீங்க என்ன செய்யணும், whom, யாரை ரெண்டு பேரும் யூஸ் பண்ணலாம். அடுத்த பாத்தீங்கன்னா which என்றதும் அல்லது that பாக்கலாம். இது சொன்னா ஒரு பொருளா இருந்தா, ஒரு things இருந்தா வந்து நாங்க என்ன யூஸ் பண்ணலாம்னு சொன்னா பாவிக்கலாம். Okay, fine. And next one, possessive, ஒரு உடைமை பொருள், உடைமை சனே இந்த உடைமை பொருள்ல போயிட்டு சொன்னா whose, ரெண்டுக்கும் whose பாவிக்கலாம். Okay, so it will be easy for you. So if you think this chart, mostly person and the who அது subject இருக்கும், object இருந்துச்சுன்னா whom பாவிக்கலாம். ஒரு பொருளா இருந்தா நாங்க என்ன செய்யணும் சொன்னா which னு பாவிக்கலாம். ரெண்டுக்கும் which தான். So no need to be confused as an object or subject. Okay, and fine. And most of them in the two particular they have used that.
So if you are confused, so you can focus where we can use the relative pronoun as that. Whom பாவிக்கலாம் மற்ற whom பாவிக்கலாம் பதிலா ஏதாவது டவுட்டா இருந்தா நீங்க என்ன செய்யலாம்னு சொன்னா பேசாமல் that என்ற word பாவிக்கலாம். ஓகே பட் என்ன பிரச்சனையா இருக்குன்னு சொன்னா it will be not flowed. ஓகே என்னன்னு சொன்னா நாங்க வாசிக்க வந்து இது வந்து நான் ரீட் பண்ணிக்க வந்து ஒரு uncomfortable இருக்கு இந்த சென்டென்ஸ் that யூஸ் பண்ணிக்க. So but it's not wrong, you can use that. Okay, and so possessive you can use whose. Where with the nouns of replace, place or when with the time. So here where and as well as the when. So those are the WH questions you want to be focused here. Next one. Okay. You can see here in your books, grade 9 also here, the page number 86 here. A relative clause that begins with the relative pronoun give us information about the noun that comes before it. Okay. Here, there is going to be an exhibition to mark the environmental day, which falls next month. So here, in the which இதை குறிக்குதுன்னு சொன்னா an exhibition. என்விரான்மெண்டல் வந்து இது நடக்க போகுது, எப்ப நடக்க போகுதுன்னு சொன்னா இது எக்ஸிபிஷன். ஸோ அது ஒரு பொருளா எடுக்கலாம். ஸோ அப்ப அது யூஸ் பண்ணலாம். Relative clause tells us that something about the environment day. சானே அந்த லைன் relative clause வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா environment day குறிக்குது. These are the two types of relative clause, defining and non-defining. We have seen before. We use defining relative clause to indicate which particular person or things you are talking about. சரியா? அந்த எக்ஸிபிஷனை சொல்லலாம் இல்ல இந்த environment day already எடுக்கலாம். அந்த which falls in next month. எது நடக்க போகுதுன்னு சொன்னா அந்த எக்ஸிபிஷன் environment dayல நடக்க போற விஷயத்தை சொல்லப்படுது. So here the boy who came first in the essay competition is my brother. So the boy பத்தினா who பாவிக்கலாம். So நான் அப்போ பாவிச்ச மாதிரி இது பிரேக் பண்ணி அடுத்த சென்டென்ஸுக்கு பாவிச்சிருக்கேன். பட் இப்போ இதை பாவிச்சிருக்கேன். Who came first in essay competition identifies the noun coming before it. In other words, without the relative clause, it would be unclear which boy is being talked about. இந்த boyன்னு சொல்லல. ஒரு பேரா இருந்தா நாங்க என்ன செய்யலாம்னு சொன்னா பாவிக்கலாம் என்ன செய்யலாம். இது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லப்படுது. But here, no need to about that. Okay? So, அதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா ஈஸியா இருக்கு. Okay, here also, our class teacher who always comes to school early is very kind and hardworking. So, இதில் வந்து முக்கியமாக சொல்றது அந்த டீச்சரை சொல்லப்படுது. So, who always comes to school early is additional information. மேலதிகமான விஷயம் அது டீச்சரை பற்றி. ஸோ அதில் நாங்கள் நோட் எசென்ஷியல் முக்கியமான விஷயம் இல்லை. ஸோ அது கிளாஸ் டீச்சரை பற்றி சொல்லப்படையில. ஸோ அப்போ நாங்கள் என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் பிரேக் பண்ணி கம்மாக பாவிக்கலாம். I borrowed this novel from Suresh who lives down our lane. So இது வந்து non-defining relative clause. The middle of the sentence you should use comma before or after it. Suresh who reads a lot loves learning new words. சரியா? So இப்படியான இதில் வந்து நாங்கள் பார்க்கக்கூடியா இருக்கும். We do not use the relative pronouns that with the non-defining relative pronoun. சரியா? இதில் வந்து என்ன செய்யணும்னா relative pronouns that என்று வாரதுக்கு non-defining இருந்தா நாங்க என்ன யூஸ் பண்ண தேவையில்ல. relative pronoun that சொன்னா non-defining வந்து யூஸ் பண்ண தேவையில்லை. Okay, and next one. Fill in the blanks is a relative pronoun here. A surgeon is a doctor dash performs operation. So இதில் வந்து என்ன சுத்தி காட்டுதுன்னு சொன்னா the surgeon. So surgeon பதிலா என்ன பாவிக்கணும்னு சொன்னா who. A surgeon is a doctor who performs operation. Thermometer is an instrument, okay, or பொருள் is used to measure the temperature. So இதில் வந்து என்ன பாவிக்கணும்னு சொன்னா which. So who பாவிச்சிட்டோம் whichன்னு பாவிச்சிட்டோம். காமனாக திருப்பி பாவிக்கலாம் because rare words தானே. Nisham dash is one of my close friend rang me yesterday.
ஸோ இதில் வந்து நாங்கள் என்ன செய்யணும்னா who அல்ல who Nisham is one of my close friend rang me yesterday. I have got a cousin whose because hobby என்றது வந்து ஒரு noun அதை என்ன செய்யும் டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது யாருடைய கார்டனிங் சொன்னால் அந்த யாருடைய கசினுடைய Gabe whose hobby is gardening. Tell me the time as காட்டுப்படுது so we can use as when we can meet. Sane it is an old movie அது பழைய மூவியா இருந்தது which title I have forgotten அந்த இதை வந்து நான் மறந்துட்டேன் சரியா the factory மென்ஷன் பண்ணிருக்கு my uncle works in a going to be closed down so இதுக்கு முதல்ல நான் என்ன which ன்னு பாவிக்கலாம் which my uncle works is going to be closed down அல்ல we are பாவிக்கலாம் next one my friend Ravi so இதுக்கு வந்து we are போடுவோம் my friend Ravi who we met at the library yesterday reads a lots of two works சனே ஸோ அப்போ இந்த இதுக்கு பதிலாக இந்த 7th வேர்டுக்கு வந்து we are பாவிக்கலாம் ஒரு இடத்தை குறிக்குது the factory where my uncle works is going to be closed down சரியா okay so அதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணீங்கன்னா it will be easy for you so here so இதை முக்கியமான ஃபோக்கஸ் பண்ணீங்கன்னு சொன்னால் it will be easy as a questions கேள்வி மாறன்னு சொன்னால் என்ன வேணும்னு சொன்னால் fill in the blanks வரும் நான் முதல் செஞ்ச பயிற்சி மாதிரி previous one அல்லாட்டி வந்து ரெண்டு சென்டென்ஸ் வந்து தந்துட்டு அதை வந்து ஜாயின் பண்ணி ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் who which when where மெட்டது பெருசாக வராது ஸோ இந்த பாக்ஸையும் திங்க் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் எங்கெங்கே கமா யூஸ் பண்ணுறதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ as a exam paper தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ண காமனா ஸோ here it will be started from grade 9 so 10 11 and 13 you can use the relative pronoun as a essay also if you use those words as a relative pronoun you will get the marks also okay good luck have a nice day